Les listes des conseillers régionaux acceptés ou rejetés seront connues dès cet après-midi. Mesdames et messieurs, les 13h, c'est la dernière sortie de la semaine de votre journal bilingue. Good afternoon, Regina. Bon après-midi, Robel, Charles et Talk. Here are your top stories this Friday. The body has begun making a release of the list of rejected or accepted candidates for the upcoming regional elections. Meantime, 5 lists have already been rejected in Mefu and Akono, notably the FDC list, and in Nyong and Ekele CPDM list, UPC have been rejected. We shall be bringing you a complete detail of the lists that have been accepted or rejected in this Newscast Plus. Élection régionale au Cameroun, le Conseil électoral procède à l'instant à la publication des listes des candidats acceptés et rejetés en vue de l'élection des conseils régionaux du 6 décembre prochain. Au rang des rejetés dans l'Union Ekele, les listes du RDPC et de l'UPC. Notre envoyé spécial depuis le siège de l'ECAM, Delphine Foncoutene, fera le point dans cette édition bilingue. And there are reasons to believe older people are shying away from hospital for the fear of contracting the COVID-19. In this newscast, we tell you how the remark was made on October 1 by medical personnel on the occasion of the International Day for Elderly Persons. Medics have warned such fear rather put the lives of elderly people at risk. Those were our major stories. We begin this newscast with this new information that is just breaking. Cameroon's electoral body, Elections Cameroon Elecam, has begun releasing a list of candidates that have either been accepted or rejected ahead of the regional elections. According to information that is just trickling into our studios, 10 candidates have so far been retained for the regional elections in the Littoral region. According to the news, which has just been gotten into our studio in Mongo, the CPDM list was retained. In 3 lists were retained, notably the PCRN, PUS, CPDM, and in Sanaga Maritime Division, 4 lists have been retained, notably MLDC, PCRN, CPDM, UPC. Meantime, in Vuri, 2 lists were retained, the PCRN and the CPDM. In the same light, 5 lists have been rejected. In Mefu and Akono, FDC list was rejected. In Nyong and Kele, CPDM list and the UPC list were rejected. And in Nyong and so the FDC and CPDM list were rejected. We shall be definitely bringing you all the details about lists that have either been accepted or rejected ahead of the regional elections. And October 1 may have come and gone, but people of the English-speaking parts of Cameroon still hold very tight this date. They say the history of Cameroon cannot be written or fully told without the October 1, which can better permit the world understand the Anglophone crisis, which has today been radicalized. More in the following report with Morinzi. Many English-speaking Cameroonians are of the opinion that the history of Southern Cameroon cannot be told without October 1. And this will enable the world to better understand the Anglophone crisis. The 1st of October takes us back to the great day, the historic day of the 1st of October 1961, when the people of the quasi-state of Southern Cameroon, in an unprecedented act of patriotism and manifestation of shared love and harmony for their brothers and sisters on the other side of the Mungo, they voted in a free, fair and transparent electoral consultation for a united Cameroon, a united and federal Cameroon. So the 1st of October is the only day of historic significance as far as this country is concerned. Because of the litany of grievances, Southern Cameroons have of late become radicalized and stringent about the restoration of the status of the territory. The other dates that have emerged, to my mind, those dates are just the products of political manipulation
and scam. To human rights lawyer Agbombala, Anglophones have the right to celebrate. I quote, "We have the right to celebrate October 1 in a peaceful manner. So I call on the government to allow people to come out peacefully to celebrate." He maintains celebrating the day does not mean they have an independent state, but it is also important for people to celebrate. Now, Cameroon's reunification day, October 1, came and went by unnoticed, just like the reunification monument in Yaoundé, which remains one of the major symbols of the reunification. And in this report, we are told that the reunification monument, which stands tall at the Atemenge Hill in the nation's capital, Yaoundé, was not really much of an attraction yesterday. More in the following report with you, Beatrice Ngamo and Luke Vonda. The Yaoundé Reunification Monument, tall and outstanding here in the capital city. The image of this October 1st, but very few Cameroonians made a stop here, though it represents an important image of the country's history. The reunification of southern and eastern Cameroon on October the 1st, 1961. An idea that was brought up by the former President Amadou Ahidjo after the referendum of the 20th of May 1972. It was the issue of trying to immortalize the event in the minds of Cameroonians. The reunification monument contours the map of Cameroon. It measures about some 20 meters tall, and it's made up of two arms. And the arms represent the French and the English-speaking parts of the country that intertwine to meet at the summit, which is a symbol of unity. In front is this Liberty statue, a man encircled by 5 children, with his arm wielding the national torch, a symbol of freedom. Cameroonian patriarch is sitting with 5 children playing on him, and those 5 children actually represent the 5 regions that existed at that time. Another area of attraction is the basement. The underground hall of about 100 meters square, and with some decorations there that have been made by not only Jean Pando but also other artists in Cameroon. National integration, colorful murals with pictures of almost all the different aspects of life in the country. The reunification monument was inaugurated by Cameroon's first president Amadou Ahidjo in 1978. There are reasons to believe older people now shy away from going to hospital for the fear of contracting the COVID-19. This remark was made by medics on October 1, 2020, on the occasion of the celebration of the International Day for Elderly Persons. And medics are warning such fear rather put the lives of elderly people at higher risk. More in the following report with Juhaisen Chia and Bertrand Chasse. Very few elderly people, like this 80-year-old woman, breached the odds during this 30th edition of the International Day of the Older Persons to get their usual checkup here at the Yaoundé Central Hospital. The fear of COVID-19 kept many away from the health personnel. Many of our patients did not attend the appointment because of fear of contracting the coronavirus in the hospital milieu. Medics continue to urge the aging population not to neglect other pathologies while focusing on COVID-19. We also continue to raise awareness about those age-related conditions that are still neglected in our setting. That is very important for us also. Observed under the theme, Pandemics, do they change how we address age and aging? The Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guéné, in a press declaration to mark the day, sent a clarion call to the population and institutions to intensify measures to protect older persons. Je lance un appel à tous les acteurs sociaux. I'm calling on social actors, families, communities, public and private partners, civil society, religious communities, heads of social associations to put in their contributions to reinforce the protection of the aging persons to act in preventive manners. Agissons de manière préventive. She equally reminded the old agers of the need to carry out physical exercises as part of the activities to keep them strong and healthy.
In a bid to intensify the fight against the coronavirus pandemic, the government of Cameroon has adopted the hydroalcoholic wipes embedded with eucalyptus essential oil. The wipes have been presented at the Ministry of Scientific Research and Innovation by a group of researchers, as you tell us in the following report, Linda Kenye and Serge Alansebo. Inside these cartoons is a total of 200 wipes packages here presented to fight against the coronavirus pandemic. These hydroalcoholic wipes embedded with eucalyptus oil were produced to act as a preventive measure against a deadly virus. Thought of how we are going to use this hydroalcoholic solution so that we can be using it frequently. And then we now thought of improving on the activity by using essential oils from eucalyptus, which we already know that has medicinal properties. This is how we came about mixing hydroalcoholic solution with the eucalyptus essential oils so that we can put our wipes in it. These wipes are achievement of researchers of the Institute of Medical Research and Medical Plant Studies who wanted to create an innovative prevention method by producing an easily transportable wipe that can be used on daily basis. For the meantime, wipes still on test are to be used by the Ministries of Public Health and that of Scientific Research and Innovation. But to protect and help Cameroonians, these researchers call on the powers that be to support massive production. Now that we have hydroalcoholic essential oil, eucalyptus essential oil wipes, we can now ask the government for funding, maybe to produce large quantities that can serve Cameroon population. The test hydroalcoholic wipes were produced with the financial support of the Francophonie Universities Agency. Élection Cameroun rend sa copie par rapport aux élections régionales. Le président du Conseil électoral donne à présent un point de presse relatif aux listes des candidats acceptés et rejetés. Pour en savoir davantage, nous allons rejoindre sur place notre envoyé spécial au siège de l'ECAM, Delphine Fonkou-Téné, qui nous dira davantage. Bonjour Delphine Fonkou. C'est bon. Robert Chalitor, bonjour. 106 listes de candidatures présentées par 16 partis politiques. C'est l'essentiel à retenir au sujet des délégués régionaux. L'essentiel donc à retenir du point de presse de Eno Abrams Egbe, le président du Conseil électoral de l'élection Cameroun, qui donne actuellement un point de presse ici au siège de l'ECAM à Yaoundé. On va, avant tout débat au fond, il faut retenir que le Social Democratic Front de Ni John Frundi est le grand absent à ces élections régionales et concrètement dans la région de l'Adamawa. On a 3 partis en compétition, à savoir le RDPC, l'UNDP et le PCRN. Dans le centre, on a le RDPC, le PAL, le FDC, le PURS, le RDD, le RNDD, le UNDP, l'UPC et le PCRN. Et à l'est, la région, le RDPC croisera le fer avec l'UNDP. Dans l'extrême nord, le tableau affiche le FSNC, le RDPC, l'UNDP et le MBR. On enregistre 5 partis en liste dans le littoral, à savoir le RDPC, le PCRN, le PURS, le MLDC, l'UPC. Dans la région du Nord, on a 3 partis, le FSNC, l'UNDP et le RDPC. Le RDPC est le seul parti en compétition dans le sud, tout comme dans le nord-ouest et le sud-est. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'instant en ce qui concerne l'élection des délégués régionaux. Et on apprend à l'instant que 111 listes ont été retenues pour les représentants des commandements territoriaux. Voilà, en tout cas, l'essentiel à retenir jusqu'ici du point de presse de Eno Abrams Egbe, le président du Conseil électoral qui se poursuit, le point de presse qui se poursuit. Nous restons au siège de l'élection Cameroun pour suivre pour vous cette actualité. Delphine Fonkou-Téné, Aïssen Chia et Serge Alansebo suivent pour vous cette actualité pour Canal International. Merci Delphine Fonkou-Téné. Disons que dans le cadre de ces élections régionales, dans le littoral, le Mongo compte une liste, celle du RDPC, l'UNCAM 3 listes, celle du PCRN, du PUS et du RDPC, la Sanaga Maritime 4 listes, celle du MLDL, le PCRN, le RDPC
et l'UPC, dont l'ouvrit deux listes, le PCRN et le RDPC. Nous reviendrons plus amplement dans notre grand format de 19h50. Allons dans le Mungo, où l'enclavement des routes est un casse-tête. Le département du Mungo est resté l'ombre des promesses de campagne jamais tenues. L'enclavement des routes cause d'énormes dégâts. Les commerçants peinent à atteindre la nationale numéro 5, pourtant très proche. Samuel Barra et Emmanuel Gomba pour les précisions. L'épopée des grandes ambitions est restée une vue de l'esprit dans le département du Mungo. Un bastion agricole important foulé aux pieds pour des raisons dites politiques. L'enclavement des routes semble être un héritage à travers des générations. Les villages Basalté, Ekanté, Bakwat, Badjungwe, Bigmop, Djumboeng et Bangwem payent les frais des promesses de campagne jamais tenues. Les habitants de ces contrées peinent à atteindre la nationale numéro 5 en passant par Manengolais. Les policiers sont baissés, on n'arrive pas à voir 5 francs. On travaille pour eux, on a foutu. Tu n'as pas 5 francs pour nourrir les enfants. Tu sors de la maison le matin, tellement tu ne comprends pas comment tu arrives au marché, c'est tout ça, même plus que celui qui t'a mis. Vous arrivez encore le concret là, vous les parlez que la route est mauvaise, qu'ils ne comprennent pas la route. Ils sont là pour l'argent. Un axe routier que le projet d'aménagement croisé au fond des tiroirs. Un théâtre de désolation pour les commerçants. Vraiment, nous on souffre beaucoup. On porte le sac de Bapat jusqu'à Manengolais. Si vraiment on ne nous aide pas sur la route, c'est qu'on n'a rien fait. On est parti au marché, on n'a rien vendu, il n'y a pas la voiture pour rentrer. Une route gérée par la commune des Bonnets. Sur le terrain, le deuxième adjoint au maire inspecte les lieux. Dans une commune, il y a plein de projets et tous ne peuvent pas passer au même instant. En dehors de ça, il y a des intérêts. Nous sommes en pleine saison pluvieuse. Donc les populations elles-mêmes gagneraient beaucoup plus à entretenir la route Manengolais-Bakwat. Il faut souffrir le martyre pour arriver dans les marchés. Mamelle nourricière de la mairie. L'espoir de voir ce changement annoncé ici se dissipe avec le temps. Les personnes âgées jouent les prolongations dans cette édition, un septuagénaire qui continue à travailler pour préparer la rentrée scolaire de sa progéniture. C'est la réalité vécue par Françoise Avit, habitant du quartier Colombicon à Bertois. Ex-employé à la délégation régionale de l'éducation de base, il est contraint de faire des petits boulots ci et là pour pouvoir joindre les deux bouts. Une petite incursion dans son quotidien à travers ce reportage réalisé par Vanessa Kamdem et Kizito Koumaï à l'occasion de la Journée mondiale des personnes âgées. À 75 ans révolus, François Avit n'a pour seul compagnon que son petit-fils, l'unique enfant restant parmi les 8 qui a eu sa fille, elle-même aujourd'hui décédée. Je passe la journée ici avec mes petits-fils. Si je trouve sur les petites chambres que j'ai mis 3 là, si je trouve quelque chose qu'on me donne 5 000, je passe avec mes petits-fils. Vous-même, vous avez trouvé en train de faire les patates. C'est ça que je me débrouille pour que ces enfants, je les lève. Le septuagénaire a travaillé pendant 14 ans comme agent de sécurité à la délégation régionale de l'éducation de base pour l'Est. Aujourd'hui, il réclame encore des salaires impayés. Plus de 14 ans étant temporaire, sans être retraité, jusqu'à arriver au moment, ils m'ont dit, non, tu es déjà fini, tu peux déjà aller te reposer. Si l'État peut vraiment nous aider, ça va vraiment aider les grands-parents à se soulager aussi, puisqu'il est trop âgé et à son âge, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Et nous aussi, on a parti à l'école, c'est bientôt la rentrée. Il n'y a encore rien comme fourniture scolaire, rien n'est prêt pour nous. Donc vraiment que si l'État peut nous aider avec ça, qu'on puisse au moins lui payer son argent, qu'il a travaillé plus de 14 ans sans salaire. Malgré son âge avancé, François Avit doit envoyer son petit-fils à l'école. Pour ce faire, il multiplie les petits jobs à Nkolobikon, le quartier où il réside et où il fait plutôt bonne impression. Commercialisation et la transformation du café lors de la campagne 2017-2018, le Cameroun a commercialisé 25 315 tonnes de café, une hausse de 20% contre 20 270 tonnes au cours de l'année 2016-2017. 2 ans après, les chiffres sont restés inquiétants tant la production a connu une baisse drastique. À l'occasion de la Journée mondiale du café qui se célèbre ce jour, les acteurs de la filière
ont été encouragés au cours d'une formation des jeunes et des producteurs de café ici à Douala. Ils sont nombreux qui ont reçu des diplômes de fin de formation dans la culture, la récolte et la transformation du café camerounais. Junior Hussein, Stéphane Binac pour les précisions. Un goût amer à le café camerounais. Depuis une décennie, la production en baisse est de mauvaise qualité, selon certains entrepreneurs de la filière. Dans les années 80, on faisait pratiquement une moyenne de 2 millions de sacs de café qui tournaient autour de 150 000 tonnes de café. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 20 000 tonnes de café dans les chiffres. Donc, pratiquement là, les 250 000 sacs. À l'occasion de la Journée mondiale du café, qui se célèbre ce 1er octobre, il faut booster les énergies en formant la ressource humaine. Ainsi, de nombreux jeunes viennent de recevoir le diplôme de fin de formation après un stage d'1 mois au cœur des plantations. J'ai appris comment transformer un café de la graine verte à la graine brune, donc qui est une période de torréfaction. J'ai appris comment filtrer un café. La célébration cette année vise également la qualité de ce qui est consommé localement. Un bon café est agréable à consommer. Un bon café, vous allez prendre un bon café, si vous goûtez, ce n'est pas à mettre du sucre à l'intérieur pour que ça vous ressort le côté sucré, non. Un bon café, quand vous le prenez, vous ressentez cet équilibre au niveau de votre bouche et vous avez envie de redemander une autre tasse. Le café est un produit important pour la santé, de par ses vertus. Le café camerounais demeure très apprécié par les professionnels du goût. Pour preuve, 5 marques camerounaises avaient été couronnées le 4 avril 2018 à Yaoundé lors de la remise des awards des cafés torréfiés à l'origine. Des awards organisés chaque année en France par l'Agence de valorisation des produits agricoles. La suite, c'est avec vous, Regina. Merci beaucoup, Robert Charlitok. And from coffee, we talk forestry, where there are plans on the way to make the wood exploitation sector in Cameroon more transparent. An inter-ministerial commission has begun work to select the best files in Yaoundé under the supervision of the Minister of Forestry and Wildlife. Student journalists on internship, Deflorin Nga and Michelle Foku were at that meeting and brought back this report. Less than a week to the start of a new academic year, schoolgoers will be heading to their various campuses, and for that reason, motorcycles and taxis are the most accessible means of transportation and highly requested by parents to take their children to school. Some of these parents commit their children in the hands of these taxi men and motorbike riders. There is a difference between children that we carry individually and children that we carry on contract, because those on contract are like responsibilities to us and we take care of them in the absence of their parents. Most parents who opt for these means of transport negotiate with the drivers beforehand. Since most of these taxi drivers and motorbike riders seem not to be serious sometimes and don't respect schedules, some parents do otherwise. For long distances, some schools provide students with transport buses for the schoolgoers. Some parents are also very careful while choosing these public transporters for the safety of their children. It depends on the type of personality that I choose. Most of the young people, they doesn't work to my taste. So I choose some of the age motor people. After all, these means are all good to go to school. And the most important thing is to be in school on time. That was rather a report done for us by Ikokobe Remy Caro about how 2 days to the start of a new academic year, parents are making a decision on what transportation means should their children use to go to school. We now bring you back the story on forestry, where there are plans on the way to improve transparency in the wood exploitation sector. And an inter-ministerial commission has been meeting in Yaoundé under the supervision of the Minister of Forestry and Wildlife. Once more, this report with Deflorin Nga and Michelle Foku. 30 out of these 74 files deposited by home-based companies specialized in logging, wood exploitation in Cameroon are under examination. The deposited files will be chosen among the best proposals on better wood management. The Interministerial Commission in charge of this met Wednesday in Yaoundé
in line with public contract principles for their 2 weeks work. Proposals which will help in building the country's forestry domain. The issue is to organize the access to wood, and it should not be by mutual agreement, but we should implement the procedures put in place by the public contract process, as you may know. Criteria for selection include program investment, technical capacities and professional experience, financial competence and reassurance of good execution, the respect of engagement in some domains alongside the respect of laws and regulation concerning the environment. These proposals by local enterprises, it should be recalled, came as a result of the decision of countries within the Lake Chad Basin on the restriction of exporting non-transformed woods timber. Page, Sports and Physical Education Minister has authorized a resumption of sporting activities in Cameroon 6 months after the suspension of sporting activities following the outbreak of the coronavirus pandemic. In a communique made public on Thursday, Narcisse Mwele Kombi instructed that not more than 200 persons should be in a stadium during a march. Robel Chalitok, you have the next part of this news. Restons dans le sport. Après plus de 6 mois d'inactivité, le sport reprend ses droits au Cameroun. Le gouvernement vient de déconfiner les activités sportives, les compétitions de football, basketball, judo et autres peuvent désormais reprendre, mais le Premier ministre Joseph Diangoutier, à travers son décret, demande qu'elle se déroule dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Je vous propose d'écouter la réaction d'Alain Cliquez, président de la Confédération camerounaise de judo, au micro d'Alain Justin Kanga. C'est avec une réelle satisfaction que nous accueillons la reprise des activités suite à la lettre circulaire du ministre des Sports datée de ce 1er octobre 2020. Déjà depuis près de 6 mois, nos fédérations étaient en hibernation. Il y avait véritablement plus d'activités. C'est vrai que aussi à notre niveau, les protocoles pour les mettre à la disposition de tous les clubs et toutes les associations sportives. C'est vrai que nous travaillons dessus depuis. Nous avons reçu de la Fédération internationale de judo les différentes mesures sanitaires à prendre pour une reprise en toute sécurité des activités de judo. Donc nous allons les adapter au contexte camerounais et puis nous allons aussi comme ça peaufiner notre calendrier pour pouvoir le réadapter à la nouvelle situation Covid-19. Pour les associations sportives, mesdames et messieurs, c'est avec cette note du Premier ministre Joseph Diangoutier qui déconfine le sport que nous fermons cette édition bilingue sur Canada International. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Goodbye, Regina. Same to you, Robel Chalitok. Thank you for watching. Have a good weekend. Goodbye and God bless.